This idea came from many conversations about the impact World Ballet Day can have because, for 10 years, ballet companies around the world gave extraordinary backstage access, a look into their rehearsals, into performances. But, as we move into the future, we really need to think about how we invite new voices into the creation of this form. And in my experience, collaborating with disabled artists completely opens up the creative process to new possibilities that we may never have considered before, because there is extraordinary genius and creative skill that disabled artists and community members all over the world possess, and ballet has not always been a space that has welcomed that. And of course, we can do wonderful work to welcome that into performances, but with Access Becomes Art, it's about welcoming that into the creative process and letting it shift the art we make in the aim to make that art more inviting to more people. Welcome. Hello. Hello. It's been wonderful, from my first week at the State Ballet here, the Ich Bin Okay group is right across the courtyard, and so in our rehearsals we hear them dancing and we hear them having a great time, and so there was already this awareness that there was this beautiful work happening. And we decided that, there was this section of the ballet that we created really collaboratively with the dancers being able to take a really personal approach, and we thought it would be a really interesting experiment to sort of do that creative process again with our neighbors at Ich Bin Okay and see how it shifts our work and what the Jugend Company dancers and the Ich Bin Okay dancers might build together. Simon. Vincenzo. Maria. Elliot. Sag, was dir einfällt. Einfach zack. Die Liebe und Freunde. Und bei mir ist was anderes, Besonderes an dem Tanz. Ist für mich wichtig, dass die Tanzlehrer so lieb sind und sehr angenehm. So I think what we should do is in each group, choose 6 words that you like from the list, and then you each make your own individual movement for the words. The ideas we were working with were about a way of communication that is beyond words, where, humans and animals and plants and all species can communicate in the same way and without hierarchy. And I think to have a conversation through movement is always going to be a very direct and honest conversation. And many of our dancers don't speak German, many of their dancers don't speak English, and it was so powerful to see the way everyone was able to create together without a spoken language.
what's important for me is to realize that ballet can be relevant. It's not just the pretty thing you see on stage. Dancing can be therapeutic, it can help people, and it gives you so much emotionally, and I believe that's what we would see with Ich bin okay. Seeing them this way through ballet and showing their emotions this way through dance is pretty moving for me, and I feel for everyone because I saw a lot of smiles today. And what I think is the most important for us as dancers is like watching them is bringing us back to what dance is also for us. From the first moment when we did the circle with like the movement, it was like you can see that you can work together. There's no reason like why one person has to lead and one person has to follow. You can just go for it, and they bring their ideas, and they can move, and we can move, and it was so nice to like move together and to bring this together. Also wir haben mit der Zeit gemerkt, dass einige TänzerInnen mehr wollen als nur tanzen, sondern sie wollen auch das, was sie gelernt haben, auch wirklich weitergeben. Und da haben wir gesagt, eigentlich, das ist der nächste Schritt, das stimmt eigentlich. Und da haben wir gesagt, dann machen wir eine Ausbildung. Und 2017 haben wir eine einjährige Ausbildung angeboten, stimmt? Wo wir dann 15 Stunden noch extra zu der Arbeit, zu dem Tanzen gemacht haben. Und nach diesem Jahr waren dann 10 Tänze, es ist fertig. Und seitdem sind wir immer regelmäßig auf Workshops. Impulstanz sind wir auch oft vertreten. Bei den Schulen sind wir oft vertreten mit dem Workshop, und das machen die wirklich toll. Auch generell in den Schulen, wo man diese Bilder zerstört von den Tänzern, die unbewusst da sind. Was wollen die jetzt? Die können doch gar nichts. Und dann plötzlich kommen die und machen die Vogelscheuche oder die Welle und zeigen das denen auch. Wow, ich kann auch was von denen lernen. Und das ist wunderschön mitzuerleben. Also, stimmt? Ja, stimmt. I want to know what they're gonna feel and how they're gonna feel, because like I really want to have a discussion with them after, because it's feedbacks are so important, and I feel like from them is even more important, because they're part of the work now. They're part of the work, and they know how to dance, and they know how to express emotion, and maybe in a better way than us. Yes. Because they're really truthful. Yeah.
Einmal sind das die Tanztechniken, die bei uns gelernt werden, mit halt fixen Schritten, aber bei uns steht auch im Vordergrund die Tanzimprovisation. Ja? Und glaube ich, das ist wirklich Stärke von unseren Tänzern, wo die wirklich aufblühen. Das machen wir immer am Ende der Stunde und unsere Erfahrensten bereiten sich wirklich vor, die Musik, die Formationen und dann präsentieren das auch einander, ne? Und lernen unglaublich voneinander. Und die lernen auch jetzt von jemandem, der sozusagen kommt und noch mehr Erfahrung hat, weil das hat uns eigentlich gefehlt. Weil okay, voneinander lernen, das kennen wir schon, aber wo können wir noch gehen, von anderen Tänzern zu lernen, ne? Dass wir noch weiterkommen, weiter wachsen. Ne? Und deswegen war dieser Austausch so wichtig. Wenn ich die Musik höre, dann spüre ich meinen Körper frei zu bewegen. Es ist unterschiedlich und es geht rund und weich und auch mit Kontakt auch und auch mehr Augenkontakt. Für mich war es eher sehr angenehm, wie ich das mit dem Fisch gemacht habe und mit dem Fluss und so und dem Fisch und alles rundherum war einfach wunderschön mit ihr zu tanzen. So mit Kontakt zueinander, es war wirklich wunderschön. Ich bin eher konzentriert, ich bin ja Schauspieler, auch ich tanze auch schon länger wie die Johanna, auch schon 25 Jahre und ich habe viel Erfahrung gehabt. Ja. I was so moved by their creativity and courage. You know, they really have their own vision for how they want to express themselves in movement, and they brought that forward fearlessly in a very short amount of time. And I think courage is something we can all use. When we started working with Rob, the first few days we just spent on getting like words and having to make movement, which was like the same way we work today. And it's super exciting from the first day, like that's all we did, and it was super exciting to do it with new people now. Yeah, and it's also really nice to see movement from their point of view, because this, for example, the word joy for us as dancers means something, and we show it in this way because there's rules also in ballet
like joy is this, and to see them express joy in another way is also really fascinating. Yeah.
difference is very important because you want to see how people react and then you learn from the difference. Es ist auch wichtig, dass man auch sich freut auf das Machen. Bei dem Tanz ist es auch wichtig, man muss auch ein bisschen stark sein und ein bisschen eckig und rund sein. Und
Mich ärgert es gar nicht, weil mir macht das Tanzen viel Spaß. Ich habe viele Freunde, viele Freude auch und ich begeistere mich sehr an anderen Leuten. I think my hope is just that we create something new, and I think we have a new relationship, a new dance, and you know, a new relationship that comes from a new dance is a very powerful thing. All our hearts were connected, not only between like us and the Ich bin okay dancers, but also between us as a group in general. Like it was such a nice experience, like really, really nice, really moving, and it just feels like we all grow like more together. It's important for everyone to accept the fact that we can all dance and bring happiness to people. Und 3, 2, 1, tschüss!